Okay, nampak tak lagi? Dah nampak ke belum? Dah, boleh dah. Okay, so insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung chapter 3. Chapter 3 dalam subjek SMA, Soil Mechanical Engineering, adalah melibatkan plasticity and structure of soil. Maksudnya, boleh saya tahu tak? Jelas tak soal saya ke? Dekat kurang jelas bagi tahu deh. Saya tak dengar. Saya tengah bercakap. Okay. So, untuk chapter 3, plasticity and structure of soil. Kita ada, kenapa kita perlu tahu tentang dia punya structure dengan dia punya plasticity ni? Apa maksud plasticity? Plasticity adalah bermaksud awak punya kekenyalan di tanah. Capability dia untuk expand, capability dia untuk shrinkage, untuk to be stressed or to be shear. Okay. So the type of soil akan mempengaruhi setiap kekuatan tanah kita lah. Macam saya cakap sebelum ni, banyak dah kita kaji kan. Apa jenis tanah yang ada pada satu kawasan. Adakah ada jenis gravel, sand ataupun dia jenis clay. So bila kita tahu dia adalah jenis apa, kita boleh ambil and pick up that sample for the sum of the sample, maybe like 2 kg untuk shear seeding 2 kg kan. Tapi kalau contoh untuk buat liquid limit, plastic limit, shrinkage limit, liquidity index and conductivity index, activity, plasticity chart and structure ni dia tak banyak lah untuk kita ambil sampel dia tu. Nanti kita tengok. Okay, so next. By end of the chapter, you will be able to determine the liquid limit. So by end of the chapter, by end of the chapter, you will know lah what is liquid limit, plastic limit and plastic index. Differentiate between plasticity index, liquidity index and conductivity index. Dia membezakan antara tiga indeks ni. Dan tahu metod yang terlibat dalam plasticity limit dengan liquid limit. Metod apa yang kita guna lah maksudnya. Okay, introduction. Biasanya dalam satu soil, kita akan uji kekuatan dia berdasarkan dia punya size element. Tapi inilah at the back limit. Which bermaksud nama dia memang at the back yang memang membuat yang memang dah ada dah buat ini dan dah kaji dah. Which at the back limit ini inilah ni graf ni. As a whole ambil graf ni, kita panggil dia sebagai at the back limit. Andai kata soalan kata sketch the graph or at the back limit maksud dia lah yang ni sketch ni lah. So dalam at the back limit ni, apa yang kita boleh come out with lah, apa benda yang akan terkeluar daripada dia adalah cohesive soil based on water content. Maksudnya kita boleh tengok dia punya cohesive soil ataupun non-cohesive soil. Maksudnya tanah tu jenis yang macam mana kan? Adakah jenis yang padat ataupun jenis yang mudah terurai berdasarkan at the back limit. And then based on water content. Water content ni maksudnya berdasarkan air yang adalah dalam kita punya soil tu. Melalui graf ni kita boleh tahu lah. Dan lepas tu kita dalam graf ni akan adalah concentration limit dia. Berapa keadaan air dalam sesuatu solid yang menentukan dia berada di shrinkage limit. Dia berada di plastic limit. Dia berada di liquid limit. Boleh. Itu adalah bergantung kepada dia punya water content. Okay, tengok graf ni. Okay, so let me see the graph. Right on the part CX is water content which contain SL, PL and LL lah. SL apa? Shrinkage limit, PL plastic limit and LL liquid limit. Untuk Y exist adalah volume. Okay, so volume versus water content is production of absolute limit. Yang mana kalau water content sampai tahap sini, solid sampai sini tak berubah, solid sama je. Lepas tu sampai water content sini dia adalah shrinkage limit. Tiba-tiba kita tambah lagi air dan kita tambah lagi volume dia.
dia akan mencapai semi-solid. Maksudnya dah ada air banyak sikit lah. Dan menghasilkan plastik limit. And then when we put more water, when we get that, we got the sample, it contain more water than before, so that is a limit of liquid limit, which we call as plastic, because of the volume also increase. So volume of what? Volume of the soil itulah. Okay, and then from this, they go through plasticity index, PI. Okay. And then after ada water content and volume yang bertambah, dia akan berada dalam keadaan liquid. Fully liquid. Sampai situ je, tak ada dah semi liquid ke, semi plastik ke, no. Sampai situ je. Okay. So kita tengok penerangan dia lah. Okay. Physical and mechanical behavior of fine grain soil is linked to 4 different states. Maksudnya untuk physical dengan mechanical behavior of fine grain soil ni, dia akan ada 4 keadaan lah macam tadi kan. Macam kita tengok dalam graf tadi, ada solid, semi-solid dan liquid. Daripada graf tu kita boleh tengok original liquid state at point A. Original liquid state at point A, which kat sini lah depan ni. And then as soil dries, the water content reduce consequently its volume. Maksudnya bila solid tu dia jadi first, bila air tu memang tak ada dalam volume, so dia jadi excess lah. Okay, at point A. Mana kat level point A ni? Kat sini point A. B, so. Okay, untuk B, the soil becomes thick and no longer flow as liquid. The boundary water content at B is called the liquid limit denoted by LL. B kat sini. Yang liquid limit. Untuk A, dekat first tu, solid tu. Untuk B, liquid limit tu. Okay. As they continue to dry, the range of water content at which soil can be mold into desired shape without rupture. Maksudnya, bila dia dah makin kering, adalah range water content yang mana soil tu kita boleh mold kan, kita boleh bentukkan dia tanpa dia rupture, dia pecah kan. The soil acidic soil said to be acidic plastic behavior. That's why lah kita panggil itulah dia behavior plastik tu. Behavior plastik yang mana bila kita boleh shape without rupture. But if dry and continue beyond the range of water content from rain for plastic behavior. Tapi kalau lah dia makin kering kan, tak ada air tu, daripada plastic behavior tu, dia akan jadi semi-solid. The soil tu akan jadi semi-solid. The soil cannot be mold now without visible cracking appearance. So dia memang tak akan dapat kita untuk nak moldkan dia, nak gentle dia, tak boleh. Dia akan crack. Visible cracking will appear. Sebab apa? Sebab kekurangan of water. The water content every soil change from plastic to semi-solid known as plastic limit denoted by PL lah. Okay, so daripada plastik kepada semi-solid tu dia panggil plastic limit. The range of water content of which the soil deform is known as plasticity index. Okay, range of water content yang soil terbentuk tu kita kenali dia sebagai plasticity index, PI. Ini formula dia, ini formula yang kena perlu ingat dan perlu tahu lah. PI, macam mana cari value PI adalah LL minus PL. LL tu apa? Liquid limit. Minus plastic limit. Okay. As the soil continues to dry, it comes to final state called solid state. Bila dia dah kering, dia pergi pada solid state. At this state, no further volume change occurs since nearly all the water itself has been removed. So dekat sini tak akan adalah perubahan volume berlaku. Disebabkan air dalam tu memang dah kita buang. Okay. The water content at which water content at which the soil change from a semi-solid to solid is called shrinkage limit. Okay, untuk water content yang berubah dari solid change from to semi-solid, kita panggil shrinkage limit lah.
Okay, dan shaking limit is for the swelling shaking pathogen asal. Kenapa kita perlu tahu shaking limit? Sebab kita boleh tahu dia punya swelling shrinking, kebengkakan dia tu, bekok. Dia macam, bila dia kering, kalau kita cuba untuk nak push dia, dia akan keluar lebihan. Lebihan dia tu yang kiri-kiri. Yang sekeliling dia tu adalah swelling shrinking lah. Okay. So, next. A measure of size strain using attribute limit is known as liquid index. Okay, untuk yang kita nak tahu kekuatan bagi soil tu, kita boleh guna attribute limit yang mana berlaku dengan formula liquidity index, Li. Li is a ratio difference in water content between natural or in situ water content of soil and A plus limit to plasticity index. Maksudnya apa? Liquidity index ni adalah perbezaan ratio in water content dalam air tu antara natural ataupun antara semula jadi atau memang dah ada kat situ. Maksudnya memang air tu dah ada, tapi bila kita pergi tempat tu, in situ water content of soil tu, dia akan menghasilkan air yang baru lagi. So, untuk kita nak tahu dia macam mana, nak tahu liquidity index dia, kita guna formula ni. Iaitu liquidity index equal to water content minus plasticity in liquid divide plasticity liquid. Plastic limit, plastic limit. Okay. Consistency of fine grain soil varies in proportion to the water. Maksudnya apa? Dia berjujuran sekali lah. Maksudnya consistency of fine grain, kekuatan fine grain ni, dia berturutan, berjajaran to water content. Maksudnya kalaulah air tu lagi banyak, dan dia akan buat soil tu lagi halus. Betul tak? So itulah maksudnya. Dia akan various proportion. Okay? Good. Okay, lepas tu jangan Ini tidur ke Insya Mau Oi, tidur ke masih hidup. Masih tidur. Otherwise, alright. Dia tak ada hujan lagi.
Hello, Assalamualaikum. Sorry, duduk dapur. Lepas tu, kita tengah makan. Okay, so insyaAllah sambung Liquid Okay. limit. The liquid limit is that moisture content at which a soil change from liquid state to the plastic state. Macam tadi kan, dalam ni, kita ada jumpa liquid limit. Dalam graf kita ni, kat mana? Ni tau. LL, liquid limit. So, daripada graf ni, kalau awak faham, awak boleh tengok dari dia. Dia adalah daripada plastik tu dia, liquid. Kalau PM, plastik limit, semi-solid tu plastik. Kalau CK limit, solid tu semi-solid. Okay. So, it along with the plastic limit provide a mean of soil classification as well with determining. Okay. Sepanjang kita tahu plastic limit yang di-provide ataupun kita jumpa plastic limit, dia adalah untuk classification of soil. Yang mana memang untuk kita gunakan tahu dia punya properties lah. Okay, so ada dua lah method untuk kita tahu liquid limit ni. Kalau macam ni, untuk kalau sebelum ni kita belajar dua method untuk sieving lah, untuk size of the soil. Tapi kalau ni untuk kita tahu apa dia punya liquid limit. Kalau sebelum ni kita tahu size of the soil by method of sieving, satu. Yang kedua, satu lagi hydrometer kan. Okay, kalau yang ni kita ada comb penetration method, satu dan Castle grade method dia untuk liquid limit only. Okay. Okay, so nanti saya cerita yang tu kan. Nanti kita tengok betul yang tu. So next is plastic limit. Plastic limit bermaksud kita nak tahu dia punya behavior. Okay, behavior. You pernah tak you pernah tak gentel? Nampak tak tangan dia ni? Maksudnya kita tengok, kita akan buat dia macam ni. Kita akan ukur dia punya diameter ni 3.2 mm sahaja. Untuk kita test dia punya plastic limit dia ni. Okay. So the test is done by rolling up the soil sample to 3.2 mm diameter. Defined as the water content in percent at which the soil crumble when rolled into 3 or 1 per 8 in diameter. Maksudnya kita boleh tahulah dia punya water content dalam persen bila kita soil crumble. Maksudnya kalau nanti kita ni lah limitkan. Lepas tu kita rollkan dia. Next, sneakers limit. Test standard ASTM D427. Ini untuk kita cari tahu pasal sneakers limit macam mana. Dengan menggunakan ASTM test standard ASTM D427 ni. Yang mana dia akan mengeluarkan moisture content. Defined as the moisture content in percent at which the volume of soil mass increase to change lah. Maksudnya dia kita define sebagai moisture content dalam persen juga, yang mana volume of the soil tu change. Dia punya keadaan. Daripada water content tu kita akan tahu dia punya volume yang berubah. Ini shrinking limit. Shrinking ni maksudnya shrink. Dia lagi kering. Maksudnya dia dah mengering. Shrink. Okay. Salah kita. Next. Consistency relation. So daripada tadi kita cari LI, PL, kan? LL. So sekarang kita boleh tahu plasticity index PI equal to LL minus PL. Dan tadi dah jumpa kan? Untuk cari liquidity index pula, LI equal to water content minus PL divided by LL minus PL. Okay. Water content ni plastic limit. Liquid limit, plastic limit. And then untuk consistency index, CI, LL minus water content, LL minus PL. Divide by LL minus PL. So, dan benda ni simple je, tak masalah. So, dia tak ada opening head. Okay, so ni adalah relation lagi. Consistency relation lagi. Yang mana kita describe pasal activity A. Activity A ni we call as satu benda yang kita nak tengok relationship dia lah. Okay, kalau tengok pada sini, the value ni adalah value of A
Less than 0.75. 0.75 maksudnya kalau macam sini kan, ni aktiviti 0.5, 0.1, 0.2. Dia adalah non-active clay. Kalau activity A in between 0.75 to 1.25, dia adalah non-clay. A greater than 1.25, dia adalah active clay. Nanti kita akan describe lah dia macam, kalau contoh dia duduk kat sini kan, macam mana madam, dia apa? Dia di bawah 0.5. Maksudnya kawasan dia adalah 0.5 lah, less than, so dia non-active clay. Kalau dia in between 0.75 kat sini, 1.25 sini sikit, dia adalah normal clay. Kalau dia lagi besar daripada 1.5, maksudnya besar kawasan sini, dia adalah active clay. Tapi nanti saya akan bila tak ada dia pun insyaAllah. Okay. So macam saya cakap tadi, untuk kita nak cari plastik ini, liquid limit, kita akan guna method tu lah, concentrate method kan, dengan compenetration. Okay, so ini adalah compenetration method. Yang mana compenetration method ni adalah ini dia punya alat dia lah. Okay. Alat dia yang kita guna untuk nak tahu dia punya plastik ni. Okay. Dia ada panjang macam ni, lepas tu dia ada lucu macam ni, lepas tu dia ada hollow seam, dia ada lid short, and then dia akan saya tunjuk awak. Ini method dia. Compenetration method. Kita akan go through how dia punya preparation . Okay, so untuk sample preparation, kita first kalau any coarse particle present need to be removed. Okay, kita ambil soil. Kita ambil kita punya sampel. Okay, tapi untuk yang kasar-kasar, biji yang besar-besar, soil kita buang. By hand ataupun kita guna wet sieving lah. Kita buang dengan tangan ataupun kita sievingkan kasar-kasar lah. Apa maksud coarse particle ni? Yang mana dia adalah yang retain dekat 4 to 5 microsieve. Yang retain dekat 4 to 5 microsieve. Maksudnya kalau yang melepas ni kita ambil lah. Kita ambil. Yang tinggal itulah coarse particle. Faham tak? Okay, kalau kita sieving dia kan. Okay, untuk next presentation sample is quite big. Okay, so kita ambil yang kita dah sieve tu, yang lepas pada 425 microsieve tu, kita ambil timbang dapatkan dalam 200 gram. Okay, then the sample is transferred to a flat glass plate. Okay, so sample yang 200 gram tu kita pun transfer pada glass plate. Okay, mesti awak tak nampak sebab tak pernah buat. Tapi tak apa, nanti saya share video. Distilled water is added and the soil and water are mixed thoroughly. Okay, so kita pun ambil distilled water, kita tambah dalam tu dan kita pun mixkan dia guna pellet ni. Pellet ni pun nanti dalam tu akan nampak lah. Until the mix become thick and homogeneous texture. Homogeneous ni maksudnya macam buat kuih. Macam dough donut ke, dough apa ke yang buat kuih kan. Kita tambah water sampai boleh jadi dough lah. Okay, so the paste is transferred to an airtight container. So masukkan dalam plastik yang kalis udara kan. Untuk satu malam, 24 hour. Contoh kalau masuk normal pagi-pagi buat kita orang dulu macam tu lah. Pergi lab pagi-pagi, settlekan dalam pukul 8 hari ni, esok 8 pagi pula datang ambil sebab apa? Sebab kita nak bagi air tu penetrate dalam soil betul-betul. Sebab tu kita perlukan 24 hour tu. Okay, so after that, so if the difference between the first and second, apa tiba-tiba? Saya rasa macam gini. Ni yang ni dulu, testing procedure. So kita ambil dia kan. Testing procedure continue. Kita pun ambil lah moisture content sample 10 gram daripada cup around the area penetrate by cone. Sama je dia. Okay, lepas kita dah ada sampel kita tu kan, kita ambil sampel kita tu, kita letak di dalam alat dalam
penetrate dalam alat yang mana alat tu dia berbentuk bulat, lepas tu dia penetrate by the coil. Dia tunjuk kat bawah. And then repeat the first and 3 more time using the sample soil to which further increments of water have been added. Proceeding from dry state to the weather, the amount of water added shall be such the rain penetration equivalent for 1 liter per minute. Each time the soil removed from the cup from addition. Ini bila dia letak dalam cup, dia ada yang terkeluar. So yang tu lah yang kita ambil. Dia punya how, dia punya form penetration method. Okay, so ini adalah noted lah. Benda yang perlu di noted. Kalau difference between the first and second penetration reading ni, ambil the average. Kalau second penetration ni more than 0.5, less than 1 pm from the first, buat lagi test. Ni dia nak tengok balik detail. If the average is then more than ni, record the average penetration. If the average is more than 1, remove the soil from the cup, remove and repeat until consistent result. So, at the end, aku kena repeat. Kalau buat ni struggle lah sebab dia nak dapat result yang tak lari dan tak banyak sangat. Okay. So, after kita dapat result tu, kita kena kira moisture content ni lah. Kita akan plot relationship between moisture content and the corresponding penetration report. Kita akan draw basic between percent bond from the first rate of moisture content and expand the moisture content to the nearest one number and report it. Okay, this is the typical result. Example of typical result lah. Okay, dalam satu keadaan, dalam satu test ni awak akan isi lah semua benda, location kat mana, chocolate nombor berapa, soil distribution, test method awak test apa, container number, semua ni kan. Yang ni okay. Lepas tu, itu adalah penetration method kan. Sekejap ni saya share untuk cone penetration method punya video. Nanti awak tak faham kan. Sekejap ya kawan-kawan. Nampak tak skrin? Nampak tak skrin? Nampak tak? Okay. Rasa dia tak ada sound ni je. We have learned
that consistency is a term which is used to describe the degree of firmness of soil, and consistency limits are water content of soil at which the soil changes from one state to other. Those different states of soil are liquid state, plastic state, semi-solid state, and solid state. Oh, faham tak? Dia terbelit sikit sebab dia okey, tak apa. Masuk je. We have learned that consistency is a term which is used to describe the degree of firmness of soil, and consistency limits are water content of soil at which the soil changes from one state to other. Those different states of soil are liquid state, plastic state, semi-solid state, and solid state. And consistency limits are liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. We learned liquid limit as the water content of the soil at which it changes its state from being liquid to plastic and stop being liquid and stops flowing like a liquid. At that point, shearing strength of the soil is the smallest value that can be measured in the laboratory. The liquid limit of the soil depends upon the clay minerals present in it. Some clay minerals have larger surface area, and clay particles have negatively charged surface. So, greater the surface area, stronger the surface charge, and greater will be the amount of absorbed water. Therefore, higher will be the liquid limit. We can determine liquid limit by two laboratory methods: Casagrande method and cone penetration method. We have already discussed the Casagrande method, and in this video we will discuss cone penetration method. In this method, we make use of an apparatus named cone penetrometer. It consists of a stainless steel cone which has its apex angle of 30 degrees. This cone has a length of 35 mm. It is attached to the base of a steel plunger rod. Weight of this assembly is 80 grams. This arrangement can slide vertically on pressing a push button, and it all fixed to a stand with a base by a clamping screw. There is also a graduated scale attached to the instrument to take the readings of the amount of cone penetration. In this test, the liquid limit is correlated to the penetration of freely falling calibrated cone into the wet soil mass. The soil sample is prepared in the similar manner as we did for the Casagrande method. The soil sample to be used for the test is air dried, pulverized, and passed through 425 micron IS sieve, because we know Atterberg limits are only significant for the fine grained soils. 425 micron IS sieve has its mesh openings of 425 micron or 0.425 mm. The particles we get after sieving are all of the size less than 0.425 mm. These particles include fine sand, silts, and clays. We take about 150 grams of this sieved soil in evaporating dish and thoroughly mix distilled water to form a uniform paste. Enough amount of soil is placed in the brass cup of 50 mm internal diameter and 50 mm height. We need to ensure that no air is entrapped in the cup. Surface of the soil is leveled and the cup is placed below the cone. The cone is gradually lowered so as to just touch the surface of the soil in the cup. On the graduated scale, reading is noted as the initial reading. Then we start the timer and the push button is pressed to release the cone. The cone is allowed to penetrate the soil for 5 seconds. After 5 seconds, the reading on the graduated scale is noted down as the final reading. The depth
up to which the cone has penetrated the soil sample can be known by the difference of the initial and the final reading of the scale. The penetration is noted down to the nearest millimeter. Let's say this penetration is P1 mm. Some amount of soil is taken from the top of the cup and its water content is determined using any of the water content determination methods. Say the determined water content is W1. Liquid limit of a particular soil is defined as the water content at which cone penetrates the soil up to 20 mm in 5 seconds. But since it is difficult to have such a water content of soil which gets us the exact 20 mm of penetration in 5 seconds, we repeat the whole procedure at least 3 more times with different water contents. The remaining soil in the cup is removed and mixed in the dish again. The cup and the cone are cleaned. Now we add more water to the soil and again make a uniform paste. Then we repeat the experiment and the values of penetration and their corresponding water contents are determined. Soil with low water content would yield less penetration value as the soil paste will be stiffer, and soil with high water content would yield higher penetration value. Using these values, we plot a graph. Water content is plotted on a normal scale and penetration value is plotted on log scale. A best fitting line is drawn through these experimental points. Now from this graph, the water content value corresponding to 20 mm of cone penetration is read, and that value is taken as the liquid limit of that soil. The liquid limit is expressed as the nearest whole number. Let's look at the curves of two different soils. We can observe soil 1 would reach at liquid-like state at water content LL1 and soil 2 would attain that state at water content LL2. Clearly, water content LL1 is higher than LL2. We can also see that soil 2 loses its shear strength and becomes liquid-like at low water content than soil 1 does. When the water content of the soil falls below liquid limit, soil enters into the plastic state. We will study about plastic state and plastic limit in our coming video. Read liquid limit determination with cone penetration method on elementaryengineeringlibrary.com. Link is in the description. Thank you. Okay, okay tak? Clear tak? Clear. Saya sangka kan yang penetration tu guna kertas tapis tu supaya kon tu cucuk masuk dalam tanah. Itulah saya boleh bercerita sebab saya pernah buat dan saya faham. Tapi saya cerita pun rasa macam tak clear je kan. Jadi macam okay lah. Bila macam tak faham. Slideshow tadi hilang ke? Slide saya. Ya. So, saya tak adalah macam akan tanya awak macam mana proses dia secara detail. Tapi saya tak share lagi skrin ni. Tapi kita akan tengoklah macam mana result tu kita nak analis the result, nak analisis result yang dapat tu. Tapi itulah kan daripada kita nak analisis result ni kita kena tahu how macam mana dia berfunction kan. Okay, so itu adalah cone penetration method, right? Okay, nampak tak yang saya share screen? Dah dapat kan? Nampak. Okay, ni. Lepas tu, untuk Cassandra method pula. Okay. So, definition aesthetic content at 25 below. Maksudnya, dia ada setiap 25 below ni, dia punya ketuk-ketuk juga ni. Ni nampak tak? Dia punya apparatus ni. Dia akan ketuk-ketuk tanah juga. Kalau tengok ni,
Sample preparation, spreading soil. Pasal ambil, lepas tu tengok macam mana dia dekat dalam tu. Okay, so itu adalah Cassandra method lah. Sekejap saya share. Untuk Cassandra method, contoh kan, kita akan untuk calculate the liquid limit dia, inilah formula dia. Water content dalam dengan M bagi 25 is about 25 below, power of 0.125. Okay, while bila N is my contact sample at N below. Contoh, kalau below awak adalah 80, so water content 80, darab dengan 80 bahagi 25, 6 buah below lah. Okay. So ini kita tahu liquid limit lah berdasarkan Cassandra method. Okay. Nak tengok tak Cassandra method ni macam mana? Nak. Ya, gue tengok. Suka lah tengok video kan. Okay, sekejap saya share. Supaya mudah lah file ni. Mana dah? Sleep is the elixir of life. But we are a chronic... Okay, so ini Cassandra method. We have learned that consistency is a term which is used to describe the degree of firmness of soil. And consistency limits are water content of soil at which the soil changes from one state to other. Those different states of soil are liquid state, plastic state, semi-solid state, and solid state. And consistency limits are liquid limit, plastic limit, and shrinkage limit. We have learned liquid limit as the water content of the soil at which it changes its state from being liquid to plastic and stops being liquid, and also stops flowing like a liquid. At that point, shearing strength of the soil is the smallest value that can be measured in the laboratory. The liquid limit of soil depends upon the clay minerals present in it. Some clay minerals have larger surface area, and clay particles have a negatively charged surface. So greater the surface area, stronger the surface charge, and greater will be the amount of absorbed water. Therefore, higher will be the liquid limit. We can determine the liquid limit by two laboratory methods, Cassegrain method and cone penetration method. In this video, we will discuss Cassegrain's method. For the determination of liquid limit by this method, we make use of an apparatus which is called Cassegrain apparatus. It consists of a brass cup which is connected so that it is Hilang sekejap. Aduh, sekejap. on the rubber base. Brass cup, when rotated by its handle, lifts to the height of 1 centimeter and drops freely on the rubber base. To begin with, we take the soil sample and air dry it. Then we pass it through the 425 micron IS sieve to get the fine grained soils only. Because we know Atterberg limits are only significant for the fine grained soils. 425 micron IS sieve has its mesh openings of 425 micron or 0.425 mm. The particles we get after the sieving are all of the size less than 0.425 mm. These particles include fine sand, silts, and clays. Then we take about 120 gram of this sieved soil in a dish and mix it with distilled water to form a uniform soil paste. A portion of this soil paste
is placed in the cup of Casegrande's apparatus and the surface is smoothed and leveled. Then a sharp groove is cut symmetrically through the sample using the standard grooving tool. No, we do not use our finger as a tool. But there are two types of standard grooving tools available. One is Casegrande tool and other is ASTM tool. This is Casegrande tool. And this is how the soil profile will look like when the groove is cut. This tool cuts the groove of width 2 mm at the bottom and 11 mm at the top and 8 mm deep. And ASTM tool cuts the groove of width 2 mm at the bottom, 13.6 mm at the top and 10 mm deep. The Casegrande tool is recommended for normal fine-grained soils. After the soil pat has been cut, the handle of the apparatus is turned at the rate of 2 revolutions per second, which applies blows to the grooved soil pat, and due to which 2 halves of the soil pat come into the contact. And when the contact length of 12 mm is achieved, we stop turning the handle. We should take care that the groove should close by the flow of soil, not by slippage of it. And if slippage occurs, then we should discard that soil pat and redo the whole procedure. The contact distance of 2 soil halves is measured with a ruler. The number of blows required to close the groove for the length of 12 mm is noted as N1. About 10 gram of soil near the closed groove is taken for the water content determination. Water content is determined using any of the water content determination methods. Determined water content is noted as W1. The liquid limit has been defined as the water content of the soil at which the groove closes to 12 mm in 25 number of blows. That means our observation of water content W1 could be the liquid limit of our soil sample if the number of blows given to the soil sample N1 was 25. But practically, it is difficult to get exactly 25 number of blows for the 12 mm groove closure. So we conduct the test for different water contents so as to get the number of blows in the range of 10 to 40. Hence, the experiment is repeated 3 more times after adding more water to the soil, and each time recording the number of blows to close the groove for a distance of 12 mm and determining the corresponding water content. Soil with low water content would yield more number of blows as the soil paste will be stiffer, and soil with higher water content would yield less number of blows. We plot a graph between these experimentally obtained values of number of blows and their corresponding water content. The number of blows are plotted on a log scale. A best fitting curve is drawn through the experimental points, and we will observe the graph will be approximately a straight line. This curve is known as flow curve of soil. The water content corresponding to the 25 number of blows is read from the graph and is taken as the liquid limit. The liquid limit is expressed as the nearest whole number. Now let's look at the flow curve of 2 different soils. If we draw a line from 25 number of blows, we can see soil 1 would reach at liquid-like state at water content LL1. And soil 2 would attain the same state at water content LL2. Clearly, LL1 is higher than LL2. Soil 2 has liquid limit value less than that of soil 1. Soil 2 will become and behave like a liquid at lower water content compared to soil 1. In other words, we can also say that if we keep on adding water to both the soils, the soil 2 loses its shear strength and becomes liquid-like earlier at lower water content than soil 1.
Liquid limit of soil can also be determined by another method called cone penetration method that we will discuss in our next video. Okay, Alhamdulillah, faham ke? Adam, Hmm. apa maksud dia yang satu floor, satu lagi yang macam bentuk V tu dia discard. Oh, maksudnya kalau kita flow dia tu kan tadi dalam gambar tu, kalau yang discard tu kita tak boleh kita discard. Apa tu keluarkan dia kan, maksudnya tak valid lah. Tak valid. Apa? Sebab dia punya tu tak ada pergerakan air. Maksudnya macam bila kita buat benda ni untuk nak tengok water content dia kan. So kalau macam tu tak ada. Dia macam waktu kita pakai custom breakthrough tu, dia terlampau sharp lah. Faham tak? Dia kena slow-slow. Macam tu. Jadi akan ada movement. So discard. Tak valid lah maksudnya gitu. Clear tak? Yeah. Okay, Alhamdulillah. Itulah. So, insyaAllah itulah method untuk kita nak dapat carian. So, kan kalau dia cakap ni lah method untuk cari liquid limit. Lepas tu dia kata untuk dapatkan moisture content kita biasanya akan guna oven dry lah. Oven dry method yang kita akan ambil sampel dia, kita timbang yang ada air, macam awak buat dalam soalan kan. First kita akan timbang yang ada air, kita pun masuk dalam oven. Lepas dia keluar oven, kita ambil pula timbangan berat dia. So, tolaklah dua tu. So, bila tolak dua tu, tolak yang berat dengan air, yang basah dia tu, tolak dengan berat kering, kita akan dapat dia punya water content. Macam tu. Tu adalah oven dry lah. Oven dry method. Okay. So, so ini adalah quiz. Okay. Boleh ke buat quiz ni? Dia liquid limit ni, ini tak ada masalah. Fall through kan. True fall. Lepas tu yang nombor 6 ni buat step dalam Cassandra. Lepas tu dipantik dengan PLS, catch the attribute limit diagram. Why is similar to the liquid of soil? Explanation. Lepas tu give for state of soil according to the physical indicator of grain soil. Okay, so boleh tak? Boleh tak buat quiz ni? InsyaAllah boleh. Okay. So untuk hari ni saya tinggalkan quiz ni lah untuk awak settlekan. Maksudnya kita just recap balik lah benda yang awak faham dah, apa yang awak dah dapat untuk chapter 3. So itu je chapter 3. Mudah kan? Okay tak? Alhamdulillah clear. So insyaAllah. Tapi chapter 3 ni ada kira-kira kan? Ada kira-kira lah. Untuk kira PL, LL, PI tu yang tu. Dia ada kira-kira. Saya nak jahil dengan soalan ni supaya awak tu sudah dapat tahu yang lain mesti. Dan exercise tu, dia duduk dalam exercise. Exercise chapter 3. Sekejap. Personality ini. Okay. Saya ada exercise. Nampak tak screen saya? Awak nampak apa? Nampak kan soalan exercise ni? Nampak tak? Okay, nampak. So, ini adalah soalan kira-kira. Lepas je awak buat soalan quiz tu, boleh tak awak buat yang ni? Okay, kalau tengok ni, awak buat kalau tengok ni soalan ni, okay, go through kasar-kasar lah. So, awak buat nanti. Test the liquid limit for organic soil sample we carried the result obtained liquid limit and plastic limit are respectively. So, 45% adalah liquid limit, plastic limit adalah 35%. So, dia suruh cari plasticity index. Apa formula plasticity index? PI equal to? LL tolak PL. Okay, good. LL tolak PL. So, buatlah. 45 tolak 35. Itu jawapannya. Okay, and then nombor 2. A sample of soil from construction site has a moisture content of 33
When the soil is tested, when the soil is tested for liquid limit and plastic limit, the found that liquid limit is 45% and plastic limit is 1%. Determine the liquidity index. Formula liquidity index. Water content tolak PL bahagi dengan PL. Okay. Water content tolak PL bagi dengan PL. Okay. So, ini adalah moisture content. Dah direct dah. Soalannya tak susah. Direct je. Okay. Lepas tu, untuk yang ketiga, a 1.3 meter cube soil sector has a liquid limit of 48% and 5% limit. 3% limit. The density is 1,853 and 5 kilogram per meter cube and 1,237 to 1 kilogram per meter cube respectively. Find the liquidity index of a soil. Sama ke tadi kan? Dapatkan dia punya apa? Dapatkan dia punya kan? Dapatkan dia punya apa? CI. Ini sama je dengan atas. Kan? Dia dah bagi density. Lepas tu awak kena cari dia punya LI. LI formula dia apa? Water content tolak PL bahagi dengan PL. Dia gitu lah. Tapi ingat, awak kena gabung lagi daripada chapter 1 ni awak belajar ni. Daripada water content tu, apa yang awak dapat? Daripada water content. Macam mana awak nak dapatkan nilai water content awak tu? Sorry, maksud saya dari math. Dari density yang diberi tu. Dari density yang diberi, density equal to mass over volume. Okay, mass over volume. So density ada. Volume ada. Ada kan 1.3 meter cube ni. Volume lah meter cube. Okay, so daripada dengan volume, awak akan dapat dia punya mass. Mass apa? Kalau yang first ni 1.3 ni adalah mass total. Awak tulis bagi ni. Saya awak dapatlah. Apa maksud mass total dia? Maksudnya sebelum dia berubah ke apa-apa. Okay. Dia memang yang pure punya kan. Sebelum dia berubah apa-apa dia adalah mass total lah. Lepas tu yang untuk yang kedua tu dia adalah mass solid. Yang mana bila keadaan dia dah jadi plastik limit mass solid lah, limit punya part solid. Plastik solid kan. Okay, so dia adalah mass solid. So macam mana dia dapatkan mass of water? Untuk dapatkan awak punya untuk dapatkan awak punya water content. Mass of water tu adalah mass total minus dengan mass solid. Mass water sama dengan mass total dengan mass solid. Tolak mass solid. So, mass total yang awak dapat tadi tu, awak darab dengan volume kan? Sebab anda dapatkan, density yang awak tu tadi, density darab dengan volume dapatlah mass total. Density darab dengan volume dapatlah mass solid. So, mass total tadi tolak mass solid dapatlah mass water. So, mass water tu, untuk nak dapatkan water content, apa? Macam mana? Apa formula water content pula? Kenapa kita kena cari water content? Apa? Betul. Sebab kita masuk dalam formula liquidity index. So water content minus dengan PL divided by LL minus PL. So water content formula daripada chapter 1 adalah buka-buka saya cari. NW bagi dengan MS. So mass of water divided by mass solid. Dapatlah water content. So dari situ lah awak akan dapat liquid index.
Liquid index sorry. Okay. Liquidity index. Okay. Okay. Ada masalah? Tak tahu. Takat dia okey lah macam. Pasal kena cari salah satu lah, soalan 3 ni. Baru kita dapat jumpa dia punya LI. Tu tak direct lah. Tu je. Maksudnya tak adalah communication dia. Dia direct je. Cuma kalau ada benda yang ni lah. Madam ambil vaksin semalam. Esok? Oh. Okey ke test malam? Alhamdulillah okey. Sebab tu. Nanti kita tengok petang ni macam mana. Nak tahu nak bincang test tu. Tengok. Okay, so untuk yang ni, saya start sampai sini dulu lah. Boleh tak buat? Kiranya quiz dan exercise, submit submit lagi saya. Nak ambil dari mana madam? Soalan exercise ni ke atau apa yang quiz? Quiz dengan exercise ni ke? Maksudnya nak ambil kat mana? Tak. Kena buat yang mana satu? Buat dua-dua ke pasal satu? Buat dua-dua. Okey. Saya upload untuk yang dalam untuk submission ni, saya upload exercise je lah. Tapi awak masukkan sekali quiz tu, boleh? Dia tulis lah tajuk dia exercise. Okay? Okay, so itulah. That's all lah for today. Apa-apa boleh masuk, insyaAllah petang jumpa. Submission punya due date bila lah? Tak sempat awak kalau suruh aku sebelah tau. Pukul berapa? Pukul 1, sempat? 1 Okay. Okay lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lah sebab. Baik madam. Okay.